Vanakkam and welcome to Breakthroughs and Blunders, TiE Chennaiyoda Entrepreneur Tales podcast, where success meets chaos and blunders turn into brilliance. Get ready for real stories, raw insights, and a few laughs, all in Tanglish as we dive into the wild world of entrepreneurship. Let's shake it down. Our guest today is Vikas Chawla, co-founder of Social Beat. Welcome, Vikas. Thank you, Pravin, for having me. Super excited. Oh, and having known you for over 15 years from your, what was it, the student body? Isaac. ISEC, yes, Yeah. from your ISEC days, it's lovely to see your growth, your company's growth. To begin with, because tell us a bit more about the Indicon Social Beat that you have built. What is that company all about? No, fantastic. Glad to be here, Pravin. And we started Social Beat in 2012, and it's been quite a roller coaster of a ride. We've had some great times together as a team. And I think back then, the outcomes that brands really wanted were just Facebook likes. Of course, there was a bit of Google, but Facebook likes is what most of those Oh, we brands still wanted. want those Facebook likes, Vikas. Yeah, absolutely. But I think today we really use digital to drive business outcomes, and that's what most brands today want from us. They want us to be able to drive one of many outcomes in terms of building the brand, in terms of driving customer acquisition. And today we have a 300-member team across 4 cities that Wow. actually makes that happen. And yeah, I think it's been exciting to have the partnerships with Google, with Meta, with others. And that's really been at the pillar of it to make that happen. So, from a 2-member team to 300, tell us a bit more about that journey. Yeah, I think it's been a roller coaster, like I said, and me and my other founder Sunil, I think we built it on the back of the talent that we've had, and a lot of the folks that have been with us over the years have actually moved to other cities, set up our new offices in, Oh, in nice. Bangalore or Mumbai or Delhi, and I think at the heart of it is constantly learning and unlearning, because in the space that we are in, we have to relearn, unlearn, keep experimenting. And if we don't continue experimenting, we die. And I think for us, that's the sentiment that's kept us alive, kept us thriving, and that's what keeps us going. We've also had some amazing partners in terms of Google and Meta and Amazon, and also equally amazing clients. And we've had 4 or 5 clients which have been pivotal to our growth, and they've helped us really up the standards of the work that we do, exceed the level of work that we would have done otherwise. And I think those clients have really pushed us to do better. Right, but because digital is such a huge space, what does Social Beat specialize in? Yeah. Yeah, that's a great question, Praveen. I think that's a question we still ask ourselves today with AI and what's changing. But I think what we've really been good at is a combination of the right storytelling and creative combined with the right customer acquisition strategy for our brands. I think that combination is what really sets us apart, because there are many consultancy companies, agencies that do the customer acquisition really well and the ones that do creative and storytelling really well. But I think we were able to combine those two to make that magic a lot more seamless. And I think today, large agencies are talking about it, saying, how do we have one approach, one team, and sort of bring a holistic solution? I think we were trying to do this a bit early on in our small little way, and I think that's what helped us drive those outcomes. But because isn't it blurring? From my perch as an entrepreneur across several companies, we have PR companies jumping in to do digital marketing. We have Yeah. digital marketing companies trying to become ad companies. What is the picture like outside? No, it's true, Praveen. I think, and that's why I was saying we're still trying to figure out what do we do and how do we move forward, because it's getting a lot more complex to create impact. And today we are not just competing with creative agencies, but also with consulting companies. We are also competing with tech companies. So at one end we have the Accentures and the Cognizants of the world that are also doing what we do. We also have Bain and BCGs of the world that are doing what we do. We also have Ogilvy's and JWTs of the world doing what we do. And for us, all those worlds are converging into one, and that's not easy, because we have to have so many different skill sets which we never had in the past. And but that's what keeps it exciting. That's what makes the journey exciting. Brands want us to be like consultants, but also deliver digital expertise with great storytelling. And like, okay, let's take a pause. How do we do all of this together? But that's where the excitement is.
all you listeners out there, here. Vikas 300 பேர் கம்பெனி வச்சிருக்காரு. 4 ஊர்களில் he has got offices. ஆனாலும் தெளிவை தேடி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். He is still searching for clarity, and that's exactly what we are. So it's not a negative. As an entrepreneur, nobody can have full clarity, except perhaps Buddha, but he was never an entrepreneur. Because now, a serious question here. You are a two-founder company. Yes. What do you do in the company? I'm not sure what I do or whether I do anything. Come on. I think so. We've split it in a way that Sunil looks at all the new business and new initiatives. So he's constantly looking at seeing what's next, what the customer wants, what new businesses that we can get on board as clients, what new initiatives that can help us drive that needle forward. And as soon as the clients are onboarded, then I get involved. So I look at the entire client delight, operations, entire talent side of things, and the finance. So really making sure that the engine is constantly running, the engine is able to delight those clients day in and day out, and whatever comes in between in terms of talent acquisition, in terms of training, in terms of process, in terms of figuring out best case practices, in terms of doing award-winning work that actually creates business impact for clients. I think that's really where my focus is, and that's how we've split it. But of course, there are overlaps, but I think 90% of the time we try and keep this shift between us. Very nice. So Vikas, உங்க பிசினஸ்ல 3 பாகங்கள் இருக்கு. You got 3 divisions. Yes. அதை பத்தி சொல்லுங்களேன். Yes. So Tamil is a bit difficult, so I'm going to Stick to English. I'll handle the translation. Yeah. I think the reason we started with 3 different verticals is we realized that we wanted to give the deep expertise that our clients demanded from us. So one of the first verticals we started was on the influencer marketing side, and this is way back in 2017-18, which was early days for creator economy and influencer marketing. But we said we are seeing some initial traction there, so let's start it and see what happens. So we put a small 2-member team to start it off. And today that's a 50-member team within our org, and actually the fastest growing part of the business. We have our own product and tech team there, and in fact Google and Meta are both our clients there, right? They actually do large scale projects with us, and we do work which actually then becomes business as usual for brands across the country. So I think one of the reasons why we created a separate vertical is because we realized you need a slightly different kind of talent who also understands the cultural trends a lot more faster than the rest of the team needs to. They need to understand cultural trends as of today. What's happening today, what's exciting, what's interesting for a particular brand, what kind of creators or what kind of ideas would actually work. And that requires a far more nuanced understanding of what's happening on the creator end, influencer end, but also what's happening on the platforms. And of course, understand what the brand needs as well, and bringing all that magic together. So I think that's an exciting space, and we're still quite bullish about it. We're still very small compared to globally where the creator economy is. ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்காரு சோஷியல் பீட்டில். அதாவது ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டார்ட் அப், ஆனால் புதுசாக நாளைக்கு ஒன்று வரப்போகிறது, அதை பற்றி விசாரிக்கணும். அதுக்காக ஒரு 2-மெம்பர் டீம், அது உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு கொரில்லா டீமை செட்டப் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சுதந்திரத்தை கொடுத்து போய் வேட்டையாடுங்கன்னு சொல்லி அந்த 2 பேர் ஆரம்பித்த அந்த என்டிட்டி இப்போ 50 பேர் இருக்காங்க. ஃபேஸ்புக், மெட்டா எல்லாரும் கிளையண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. இது போல் நீங்களும் நாங்களும் செய்ய முடியாதா? நம்ம நிறுவனத்துக்கு ஒன்று கண்ணுன்னு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நாளைக்கு என்ன தேவை இருக்கும் கிளையண்ட்டுக்கு, மறுபடியும் அவர் சொன்ன வார்த்தை வந்து பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட். அதாவது செய்கிறது எதுக்கு செய்கிறோம், நமக்கு செய்கிறதுக்கு இல்லை, நம்ம கிளையண்ட்டுக்கு பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட் வருதா, அவங்களுக்கு வளர்ச்சி வருதா, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நோக்கி அவர் செல்கிறார்களா, அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன். அதுக்கு ஆரம்பித்தது 2017, 7 வருஷம் முன்னாடி. இப்போ தான் எல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்சர்னு கத்திட்டு இருக்காங்க. அப்போவே ஒரு R&D டிவிஷன், ஒரு கொரில்லா டிவிஷன் மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதுதான் முதல்ல ஆரம்பித்த ஒரு பாகம் கம்பெனியில். மிச்ச 2 பாகத்தை பற்றி கேட்கலாம். Vikas, tell us about the next experiment of yours which has now become big. The other experiment we started in 2020 was around the D2C side and e-commerce side, which is what is called as D to scale. So we saw a lot of traction during that time, and we already had large brands like Boat,
Juicy Chemistry, and a few other D2C brands where we're doing some really amazing work, Dr. Vaidya's. And we said, how do we turn that into an expertise that's productizable, that's scalable, that we can do for 100, 200, 300 brands? And I think as we started setting it up, the D2C sort of started scaling down a bit. It started slowing down a bit. So I would say we had to pivot that a little bit to say, okay, maybe it's not just for D2C, but it's for any omni-channel brand that wants to sell anywhere. They could be selling offline, they could be selling on Amazon or Flipkart, they could be selling on quick commerce, they could be selling in a third-party store or your own store, or selling online. How do we bring that omni-channel experience to make sure that it really works? And that's what D2Scale today does, to stitch that story together for a brand that wants an omni-channel presence. And I would still say we are evolving that space. It still hasn't reached where we want it to be, but that's one of our current focus areas. ரெண்டாவது பாகம் விகாஸ் அண்ட் சுனில் சாவ்லா சோஷியல் பீட்டில் பண்ணது வந்து D2C. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தயாரிக்கிறீங்க, நேராக வாடிக்கையாளருக்கு விற்கிறீங்க. அதுதான் டைரக்ட் டு கன்சியூமர். இதையும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அவங்க பார்த்து, ஓகே இதுதான் ட்ரெண்டு போல் இருக்குது, நாளைக்கு இது தேவையாக இருக்கலாம்னு அதுக்கு ஒரு டிவிஷன் ஆரம்பித்து அதுக்கு ஒரு 4-5 கிளைண்ட்டை பிடிச்சி அதை வச்சுட்டு கடன்னு ஏறிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் என்றாலே ஒரு சைக்கிள் தானே, ஒரு சைன் வேவ். நாளைக்கு வரும்னு நினச்சி நம்ம பண்ணுவோம், ஏறும், ஏற்றத்தில் இருக்கும்போது இறங்கும். பட் அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டில் அருமையான ஒரு வார்த்தை இப்போது வைரலாக இருக்குது. அதான் பிவட் அப்படிம்பாங்க. ஒன்று செஞ்சிட்ருப்போம், அது சரியாக வரலை அப்படின்னா கப்புன்னு மாற்றி வேறு ஏதாவது ரூட்டை பிடிச்சி போகிறது தான் பிவட். இவங்களும் அந்த மாதிரி அதே D2Cக்குள்ளே கொஞ்சம் பிவட்டிங் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு என்ன வேணும், ஒரே ஒரு சேனல் மட்டும் வேணுமா, இல்லை பல சேனலில் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன கேட்குறாங்க, எப்படி வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட சோஷியல் பீட்டோட கொள்கை என்ன, பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட் ஃபார் ஆர் கிளைண்ட்ஸ். நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணணும், அதுக்காக நான் என்ன மாற்றிக்கணுங்கிற போது மாற்றிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிவட் ஒன்று சொல்லலாம், பாசிட்டிவ் பச்சவந்தின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது கிளைண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற நேரத்தை நான் மாற்றிக்கணும், அதுக்கு நான் தயார் பண்ணிக்கணும். அதுதான் இவங்களோட ரெண்டாவது டிவிஷன். Vikas, tell us about your third division, because you do have 3. Yeah. Oh, but fantastic summarizing in Tamil, by the way. The third division we started is 22 languages, which is basically the vernacular side of things. And again, this we started a few years ago. And one of the first few clients we experimented this with was a brand called Khata Book, which essentially is an app for Kirana stores to manage their finances and manage the credit that they give. So imagine your neighborhood tea kadai who gives you credit. How do you manage that and make that happen? And today we're proud to say that it's a Harvard case study of how digital was able to drive close to 15 million Kirana store owners to be onboarded on the app, all digitally. No feet on the street, no one meeting these people. And I think that was the heart of that case study, saying a combination of the right telecom, right cheap phones, access, and then combine that with the right storytelling and marketing was able to help make this happen. And we did this across 13 different languages with maybe close to 1,000 different creative pieces over a period of 3 years, making that story come alive. And I think, we're really proud of what we did with them over a 4-year journey to make that happen. And I think, that's the power of using vernacular, but also personalizing it for the people that matter. அருமை அருமை, மிக அருமை. மூன்றாவது பாகம் 22 மொழிகள் என்ற ஒரு டிவிஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு முதல் கிளைண்ட்டை பற்றி சொன்னாங்க. காத்தா புக்குங்கிற கம்பெனி வந்து இந்த பொட்டி கடையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பொட்டி கொஞ்சம் பெரிய கடை, தெருவில் இருக்கிற கடை, அதுகளுக்கெல்லாம் வந்து அக்கௌண்டிங் எப்படி பண்ணுறாங்க, அதுக்கு காத்தா புக்குங்கிற கம்பெனி வராங்க. இப்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேறு வேறு மொழி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன மொழி தேவையோ அதில் இந்த ப்ராடக்டை கொண்டு வராங்க. ஆனால் முக்கியமான மேட்டர் என்ன கேட்டிங்கன்னா, என்னென்னா நம்ம எல்லாரும் தயக்கப்படுறது, ஐயையோ கடைக்கடையாக போகணும், கடைக்கடையாக போய் விற்கணும், அவங்கள்ட்ட 10,000 நிற்கணும், அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அது எதுவுமே செய்யாமல் கிட்டத்தட்ட 13 பாஷைகளில் 15 மில்லியன் இடத்துல இந்த காத்தா புக்கும் சோஷியல் பீட் பார்ட்னர்ஷிப்பும் இணைஞ்சி இந்த சக்ஸஸை வந்து ஹார்வர்டில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக போட்டிருக்காங்க. கூகுள் பண்ணி பாருங்கள், காத்தா புக், சோஷியல் பீட், ஹார்வர்ட் கேஸ் ஸ்டடி. கண்டிப்பாக நீங்களும் நானும் படிக்கணும், கற்றுக்கணும். அதையும்
நிலநாட்டணும் நம்ம பிஸ்னஸில். அட என்ன பிரமாதம், என்ன பிரமாதம். கடைசி கேள்வி அவருக்கு கம்பெனி பற்றி கேட்கலாம். விகாஸ், you recently posted on LinkedIn that Social Beat is now an IndieCon. Tell us about that IndieCon and what it means to you. Yeah, it was a surprise to us because we didn't know we were in IndieCon until then. I think they found companies that had consistent revenue growth of a certain size and scale and were profitable. And I think for us, that's always been at the heart of it. We've always been profitable, probably from year 2 of our operations. And I think being bootstrapped, you have to have that cash flow and profitability. And I think we are super happy to be part of that list. I think it's, I think if I'm not wrong, 150 companies in that list in India. And super happy to be part of it. I think it's a sign of what the team together has been able to achieve with us. But it's still one milestone. I think many more to go. I think Rumbo Parno, we have to keep doing. So that's the aim. இண்டிகான் அந்த குரூப்பில் சோஷியல் பீட் இடம் பெற்றிருக்காங்க. என்னது இண்டிகான் அப்படின்னா 100 கோடி ரெவென்யூவை அச்சீவ் பண்ணி அந்த கிளப்புக்குள்ளே சேர்ந்துருக்காங்க. யூனிகான்னு கேள்விப்படுறீங்க. ஆனால் யூனிகாங்கிறது வெறும் வேல்யூவேஷன் தான். அதாவது 1 பில்லியன் வேல்யூவேஷன். இது 100 கோடி ரெவென்யூ அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன அருமையான ஒரு கிளப்பு. அண்ட் விகாஸ், சுனில், சோஷியல் பீட், TiE சென்னை இணைந்திருக்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நம்ம எல்லாருமே பெருமைப்படக்கூடிய வேண்டிய விஷயம். Because that was about Social Beat, but let us now move into the key section which is close to my heart. Yeah. I call it Failure Files. Across your entrepreneur journey, for the benefit of our listeners, tell us about one of your failure stories. Now, we've had many, so I was thinking, what should I talk about? I think there are many. So the one that I think I would really want to talk about today is opening a new office in Mumbai. For us, we started looking at this probably around 2017. We had already opened Bangalore in 2016. We said, okay, what's next? Let's look at Mumbai. That's where the action is. That's where we need to be. We hired one person there and said, okay, let's start with one person. We'll keep traveling there, make this happen. We'll try. She quit in 3 months. We were back to square zero. We then said, okay, let's maybe get 2 people because we'll always have a backup if one person leaves. We tried that in 2018. They both left within maybe 6 to 7 months. And I think we realized that it's not that straightforward because we may have the ambition, we may have the right people on the ground but what was missing for us was that values of Social Beat not being transferred into that office. What didn't work for us was that rigor, that energy that Sunil and me brought, we were not able to transfer it over there. So what we finally did was we got somebody from our Chennai office to move there for us, and it became obviously a career growth for her, but it also became a great way for us to set a much stronger foundation. We hired 4-5 people at one go, built a small team, got 2 clients, and I think that set the foundation finally in late 2018. It took us a year and a half to figure this out, but I think that values of Social Beat not being cemented strongly is a big learning for us, and that's something we followed as we did any new initiative or any new office after that. That's an eternal challenge for us entrepreneurs, isn't it? How do we transfer the energy? How do we spread the culture that we want to set across different geographies? ஏணிப்படிகள். விகாஸ் அவரோட பல தோல்விகள் இருக்குது. ஆண்டர்ப்ரனர் என்றாலே தோல்வி தானே. தோல்வியை தாண்டி தானே நம்ம வெற்றியை அடைய போகிறோம். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இவங்க வளர்ச்சிக்கு மும்பையில் ஒரு ஆஃபீஸ் போடணும் அப்படின்னாரு. சரி, ஆஃபீஸ் போடலான்னு ஒருத்தரை ஹையர் பண்ணி அங்கே போட்டால் ஒரு 3-4 மாதத்தில் அவர் விட்டுட்டு போயிட்டார். சரி, ஒருத்தரை போட்டால் தான் தப்புன்னு 2 பேரை தூக்கி போட்டாங்க. 6 மாதத்தில் 2 பேரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஸோ உட்காந்து யோசித்ததில் பிரச்சனை என்ன, அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மட்டும் இல்லை. இப்போ அந்த 2 ஃபவுண்டர் சொன்னேன் இல்லையா சோஷியல் பீட்டில், அவங்களோட எனர்ஜியை எப்படி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது. 2வது கம்பெனி கல்ச்சர் ஒன்று இருக்கும். இதுதான் என் கம்பெனி, இதுக்காக தான் நான் இருக்கேன், இப்படி தான் வேலை செய்யணுங்கிற அந்த கல்ச்சர் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, அது முக்கியம் அல்லவா. நம்ம வளரும்போது பல பேர் சேர்றாங்க, மற்ற கல்ச்சர்லேருந்து வரும்போது நம்ம கல்ச்சரில் அவங்க இணையணும்.
ஸோ அந்த தோல்விக்கு விகாஸ் அண்ட் டீம் பண்ண வேலை என்னென்னா, சென்னையில் இருக்கிற ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி ஒரு கெரியர் growth மாதிரி அவளை தூக்கி பாம்பேயில் போட்டு அந்த எம்ப்ளாயியை சுற்றி கம்பெனி அந்த ஆஃபீஸை வளர்த்து அந்த கல்ச்சர் அந்த எனர்ஜி சென்னையிலேருந்து அங்கே பூஸ்டர் டோஸ் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள். பட் பிகாஸ் வி நாட் கோனா லீவ் யூ வித் ஒன். We Yes. need one more because what we are trying to tell the listeners is mistakes, failures are a part and parcel of the entrepreneur life, not just the glamour that we see from outside. A lot of them see the glamour of entrepreneurship, not the hard work, not the failures, the self-doubt, and all the questions that we keep asking ourselves. We're not going to let you go off easy. We will need one more from you, Vikas. Yeah. I think the other failure that I think stuck with us for a while was we started a EdTech initiative in the marketing space. We called it DigiGrad. This was actually in the making since 2019. And when COVID hit, we said, okay, let's actually make this happen. I think the earlier plan was to actually have an in-person training, actually have like an academy, which would then feed into talent for Social Beat itself. And I think that was the initial hypothesis. When COVID hit, we said, okay, let's do it virtually. It was an absolute disaster, absolute big failure. We did this for about, I think, 18 months and put in a fair bit of money into it. We built a small 10-member team that made that happen. I think a few quick learnings from there. One was that unless you filter the talent during the registration and onboarding process, the output is only going to be as good because your training can only take those folks to a certain extent. Beautiful. I think the second learning was that we are not educators at heart. We are actually strategists and executors at heart. So finding people to do the training and having the best of our people do training instead of actually working with the clients to create impact was becoming a huge challenge for us to make that choice. And obviously clients come first. So then we were not able to deploy the best of our folks to do the training, and that eventually then became a challenge in terms of the quality of the program. And lastly, unfortunately in India, if they do the training, they expect placements. And, obviously the best of the talent from DigiGrad, we were hiring ourselves, but the rest of them, we were finding it really hard to make them get jobs. And I think it's a spiral of negative energy because they all want that from you and it wasn't working out. Eventually, we decided to wrap it up and we finished our last batch in 2020, mid-2021. And I think, we finally took all of those learnings and actually deployed that into an internal academy, which we still use it for. I think that's really helped us make a really strong internal academy. We have our own learning management system. We have our own training system, process documents. And then I think all of those have really helped us internally. And I think, it's still a great learning of a different business model, different kind of industry, but lot of interesting learnings for us. ஆண்டர்பிரினர் என்றாலே ஒரு ஐடியா மெஷின். ஐடியா வந்துகிட்டே இருக்கும், இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் புதுசாக பண்ணலாம். ஸோ விகாஸ் அண்ட் டீம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு 2019 ஏன் நம்மளே ஒரு மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கக்கூடாது, அதுலேருந்து வர ஆட்களை நம்மளே ஏன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பித்து, அது சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. மிகப்பெரிய தோல்வின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் அவர் ஒரு 10 பேரை போட்டு ஆரம்பித்து அவர் வச்ச டார்கெட் அந்த இலக்கை அது எட்டலை. ஸோ ஒரு 2 வருஷத்தில் அதை ரேப்பப் பண்ணிட்டாங்க. அது ஏன் தோல்வி, அதுதான் நமக்கு முக்கியம். ஒன்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது, கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட். அது என்னென்னா, உள்ளே வர குவாலிட்டி நல்லா இருந்தால் தான் வெளியே போகிற குவாலிட்டி சிறந்த குவாலிட்டியாக இருக்கும். உள்ளே எல்லாரையும் உள்ளே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன தான் ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் சிலது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இது அவங்களோட முதல் லேர்னிங். ரெண்டாவது, ட்ரெயினர்ஸ் கிடைக்கணும், சரியான ட்ரெயினர், அந்த ட்ரைனிங் பார்ட்டு கிடைக்கணும். நான் என்கிட்ட இருக்கிற பெஸ்ட்டு சோஷியல் மீடியா பர்சன் இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜி தூக்கி ட்ரெயின் பண்ணு அப்படின்னா, எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம எதுக்கு தொழில் நடத்துகிறோம்? லாபத்துக்கு தானே. ஸோ ஒரு கிளைண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதா இல்லை ட்ரைனிங் பண்ணுறதா, அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறப்ப இல்லை கிளைண்ட்டு தான் முக்கியம், ரெவென்யூ தான் முக்கியம், அந்த ROI தான் முக்கியம். ஏன்னா முதலே ஒரு தடவை இவர் சொன்னார், இது பூட் ஸ்ட்ராப்ட் கம்பெனி, அதாவது வெளியே ஃபண்டிங் வாங்காத கம்பெனி. பெரும்பாலும் உங்களே என்ன மாதிரி தான்
அந்த ஃபண்டிங் வராதப்போ நம்ம இருக்கிற லாபத்தை வச்சு தான் அடுத்தது growth ஃபண்ட் பண்ணணும், அடுத்த ஆட்களை எடுக்கணும். ஸோ ஒரு 2021 இவங்க முடிவு பண்ணாங்க, சரி இது ஒர்க் அவுட் ஆகல நமக்கு அப்படின்னு மூடிட்டு, அந்த டிவிஷனை மூடிட்டு அப்படியே அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அருமையான ஐடியா. ஸோ இவங்க உள்ளே இருக்கிற டீம் மக்கள், புதுசாக வரவங்க எல்லாருமே அந்த இன்டர்னல் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த நாலேஜை எடுத்து அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணி வெளியே வராங்க. அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள். உங்களுக்கும் பொருந்தும், எனக்கும் பொருந்தும். ஏன்னா நம்ம நாளொரு மேனி பொழுதொரு வண்ணமாக ஐடியா கடலாக இருப்போம். ஆனால் எதை எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் செஞ்சால் தானே ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லைன்னு தெரியும். அப்போது வி நீட் டு கோ இன் வித் அன் எக்ஸிட் கிளாஸ். சரி, இந்த ரெவென்யூ இலக்கு, இந்த டார்கெட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணல அப்படின்னா ஈகோ, வேனிட்டி, அந்த அகத்தை விட்டுட்டு அதை மூடிட்டு அடுத்தது அந்த எனர்ஜியை சேனலைஸ் பண்ண வேண்டியது தான். In the same line, Vikas, I have a question. As an entrepreneur to another entrepreneur, sometimes in my journey, I have bet for the future. I have started some entities thinking that there will be something coming up that never comes up. I've already wasted money. Yeah. So, and when I do it 2 or 3 times, then the board, my management team and colleagues start questioning. Are you into science fiction? Are you doing something else? Have you had such? Because you have been betting into the future. Yeah. No, very good question, Pravin. I would love to hear your failures as well at some point. No, but very good question, Pravin. I think there are times when we think about this. So, for example, augmented reality was one of the spaces we said we should be excited about, because at that point Meta was so excited about it. Yes. I think today they are a bit more mellow about it. But at that point they're like, oh, AR and VR is the future, right? That's where the world is headed. We said, oh, we also need to be part of this. I think within 6 months we realized after talking to clients that there's no use case. There aren't enough use cases for brands and companies to use VR and AR. There are a few, but it wasn't making sense. But yeah, I think you have to constantly push that envelope. Even AI, there's so much happening. We're constantly testing what we can do with AI, and I think that's not as futuristic, but we have to bet on certain things that will become redundant in the next 12 months, 24 months. And we can see that happen. Things that today our team is doing, which may be redundant in 12 to 24 months from now, we have to know that and start removing those capabilities and retrain those people into something new. And I think easier said than done, but that's one of the things we have to keep our eye on the future and see what we can change today. But there are so many things. So you have to pick one or two, test it, and then learn from there. So one of my early ones was 2010. I bet big on the online research wave for India, set up an entity called eResearch India. We got covered in the Hindu, we got covered in the paper. It never took off for 8 months. Yeah. Because we were way too early off the curve. Now the same idea I implemented 8 years later, which the market was ready at that point. But a tactical question for you, how do you assess, how do you figure out that this technology service is going to die 12, 24, may die 12 to 24 months from now? Yeah, it's hard. I think we actually put down two things. One is, what is the customer telling us? So we have a strong customer pulse that we as a leadership team track every 2 weeks. Every fortnight, we all 20 of us sync up only to discuss what are our clients telling us. Good things, bad things, what's changing, any feedback they've given us as a company, any feedback on digital that we need to know. And I think that pulse check is an important trend line for us to track and understand what's working and what's not working. And that's how, for example, we scaled up our video capabilities, because we were hearing constantly that they wanted videos at scale, they wanted creative at scale. The second thing we also do is we work very closely with the platform, so we know what the platforms are doing and how are they evolving, what's on their mind. And I'm part of the Meta Client Council in India, so work very closely with Meta's leadership team to understand what's happening globally in Meta. And hence, you get a small glimpse into things that will be relevant or irrelevant in the next few quarters. And I think that's how we pick up. But we don't have a crystal ball, but you have to constantly talk
to both customers and partners. And I think that's how we make this work. விகாஸ், நான் கேட்ட கேள்வி வந்து, நாளைக்கு அதாவது 12 மாதம் 24 மாதத்துக்கு அப்புறம் எந்த டெக்னாலஜி இருக்காது, எந்த சர்வீஸு அழிஞ்சு போயிடும், இல்லை ஆப்சல்யூட் ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டேன். அஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்து எனக்கு ஜோசியம் பார்க்க தெரியாது, அதனால் இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, விகாஸ் அவங்க டீம் வந்து 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை அவங்க கிளைண்ட்டுக்கிட்ட பேசி, ஒருத்தரும் கிளைண்ட்ஸு, ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், பார்ட்னர்ஸ், பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், அவங்க யார் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பேசி, அது அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டீமில் 20 பேர் இருக்காங்க. 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை மீட் பண்ணி, ஓகே காற்று எந்த பக்கம் திரும்புது, எங்கே திரும்புகிற மாதிரி இருக்குது, கிளைண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பிளாட்ஃபார்ம்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அவங்க சொல்கிறது வந்து, கிளைண்ட்ஸும் பார்ட்னர்ஸ், பிளாட்ஃபார்மும் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ நான் வெண்டார் மாதிரி இல்லை, அவங்க வளர்ச்சிக்கு நான் காரணம். அதனால் எந்த பக்கம் காற்று போகிறதுங்கிறது அவங்க சொல்கிறதையும் கேட்டுக்க வேண்டியது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னது வந்து வீடியோஸ் அட் ஸ்கேல். இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் ரீல்ஸு. நீங்கள் நான்லாம் வந்து இன்ஸ்டாகிராமை திறந்தா, யூடியூப்பை திறந்தா ரீல்ஸில் தான் உட்காந்துருக்கோம், நேரம் போகிறதே தெரியல. ஸோ அந்த வீடியோஸ் அட் ஸ்கேல் இவங்க அந்த பார்ட்னர் மூலமாக தெரிஞ்சு இப்போ அதில் பட்டையை கிளப்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜை இவங்க பிடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் நாளைக்கே இந்த வீடியோ மாறுது, ஜென்னையில் வேறு ஏதாவது வருது அப்படின்னா அவங்க இப்போவே அதை, என்னோட குருநாதர் சுதர்ஷன் இங்கே சொல்லுவார், முதல்ல வாங்கணும், அப்புறம் தோண்டணும், அப்புறம் கட்டணும். ஸோ இவங்க அதே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதாவது மோந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க, காற்று எந்த பக்கம் வருது, என்ன வருதுன்னு. ஸோ அருமையான லேர்னிங். உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, கேட்குறவங்க எனக்கும், அதாவது கலந்துரையாடல் பண்ணுற எனக்கும் பல லேர்னிங் இங்கே வந்துட்டுருக்கு. நவ் விகாஸ், அ ஷிஃப்ட் into Vikas the individual. I follow you on LinkedIn and you had this weight loss that you do. There's the holidays that you take on. So for the benefit of our listeners, what does Vikas Chawla the individual, not the entrepreneur, not the co-founder, but what do you do as an individual? Yeah, as an individual, I like to have the right balance, be it family, be it my wife, be it taking out time and going for holidays. For a long time, I neglected my health and fitness. So that was one of the focus areas for 2024. And I'm glad that I've been able to put a lot of focus on that. And I lost 18 kilos in about 100 days or so. And it's been a fantastic journey of eating right, focusing on eating right. And even today, I try and eat the right things. And I think that rigor that this program put into me has been fantastic. I also try and find the balance. So we take at least 2 vacations in a year and a few small weekend getaways. My son keeps me super busy. I try and drop him to school or pick him up from school whenever I can, spend as much time as I can. And weekends are all largely dedicated to being with him. And I think you have to find the balance that works for you. I love traveling, I love music, I love hanging out with my friends, and I think you have to find what gives you that comfort and make that balance happen. And that's what we've been doing. And I also put a goal for myself that I will travel to 50 countries by the time I'm 50. And I'm currently 40 years old. I'm at 42 countries, so 8 more to go to hit that goal. And of course, India is amazing too, and I want to see a lot more in India too. But that 50 is an aspirational goal that I hope to get to soon. What's your favorite country from the travel perspective? Oh, there's so many. Or a place. For me, it's Venice. I've been there several times, seen it across all its seasons, including the Aqua Alta flooding. So what's yours? Fantastic. I think for me, Cape Town and Japan, I think these are the two that come to mind. Cape Town is absolutely fantastic. A blend of amazing food, nature, the right kind of bars, restaurants, amazing wine. It's a blend of so many good things together. I think it's perfect. And Japan is so unique. I was fortunate to have gone there earlier this year, and I think it's fresh in my memory. And I've been to many countries, like I said, but Japan is unique. It's so different. The discipline, the culture, the cleanliness, the respect that they give you as an individual, and the thoughtfulness that they have towards the smallest things in the world. Oh, right? I agree with you, because that's one of my favorite holiday destinations as well.
And when I went there, my kids were much younger. We stayed in Airbnb. Yeah. And obviously, the Airbnb owner knew that kids were coming. So they had this beautiful letters and origami done for the kids and chocolates. Very nice. My kids fell in love with it. But you know what? My biggest learning going to Japan was the myth that it is expensive. If you've traveled to London, which we do quite often for business. Yeah. So in comparison to that, Japan is definitely not in the same expense league that you're Absolutely. talking about. Absolutely. In fact, food in Japan is probably even more affordable than India. Yeah. But did you try out the temple platters? No, I haven't. You got another trip. I need to go back. You got to go back. Japan will pull you back, Absolutely. Vikas. Oh, we love doing the Buddha platters in the Ah. temples, which is vegetarian by itself, Yeah. but you get the thali meals of Oh, Japan. Japan. Yeah. Somebody else told me about this too after I came back, unfortunately. A very, very important question for you, Vikas. As entrepreneurs, we do not have that big a support system. Entrepreneurship does take a toll on our mental health with stress and the need to perform, so many families and their responsibilities added on to us. What are some of your coping mechanisms? Yeah, great question, Pravin. I think as an entrepreneur, you often feel lonely, and I think you often feel lonely as an entrepreneur. And I think, thankfully for me, I have Sunil, who's my co-founder. So that's one way where we bounce off challenges together and understand what's happening. The other is we've always been fortunate to have a mentor with us. We've had Ravi Kumar, was part of the Zanuck team and earlier with iSoft. And he's been a health tech entrepreneur for many, many years. And the fact that he's not from the marketing world has actually been such an amazing, space for us, because he gives us insights which are unbiased, insights that are, not taking into account everything that we know, because only when you remove yourself from the situation can you really think objectively, and that's what he's really helped us. So we've had a few mentors along our journey, with Ravi being the constant for almost a decade now, and I think that's been a great way for us to discuss some of those challenges. And lastly, I think having a right leadership team has been a great thing for us. I think being able to build leaders from within the organization, many of them have been with us for 10, 11 years. And I think that's really been at the heart of being able to trust them to say, let's solve this together. Let's work on these challenges together. And of course, I love my vacations. I love my travel. And my son keeps me having fun together on the weekends. And I think that's really at the heart of it. Doing things that you love, and also having a support system to talk about work challenges when you need to. Lovely, Vikas. For me, it has been the mentor network. TiE Chennai has provided me brilliant mentors, J. Krishnan being one of them, whom I will be interviewing later in another podcast. But it has also been the mental breaks and the retreats that you cut yourself off. For me, it's the Himalayan treks that I do diligently every year. So for a year, you're by default cut off from all communications. It's just you and nature and the strangers you're trekking with that help significantly. And important to leave your laptops at home when you travel. Vikas, as a part of TiE Chennai and the fact that I have a parallel career as a researcher, I have been talking to a lot of entrepreneurs, and two key challenges keep jumping out. The first of which is hiring. How do I hire the next level leadership? How do I hire and promote from within? How did Social Beat solve this problem, or is solving this problem, because it's present continuous there? We would love to hear one or two nuggets of your experience. For us, hiring is at the heart of what we do. And there are a couple of things we've done to make this work. One is focusing more on the cultural values while hiring, not so much the skill sets. We interview every candidate on the 8 values that we have as Social Beat. And that means that when we're evaluating them with specific examples, specific questions for each of these 8 values. And that's when we know whether they are closer to or in sync with the values that we have.
So, in fact, one of the early hires we had who went on to be one of our best hires is someone who was actually from Merchant Navy, right? Absolutely no relevance to digital, no relevance to marketing. And he had the passion. Culturally, in terms of values, he absolutely fit. We said, let's go ahead. He was with us for about 9 years before he started out his own thing. And I think, we're super happy to have been part of the journey together. And that's what we really care for. The skill sets matter, but not more than the cultural values that person, he or she, brings to the table. But Vikas, in the early stage of Social Beat, which is where I would want to focus more on, because bulk of our listeners are in the early stage, bootstrapped entrepreneurs, but also funded in the early stage, when the company culture is yet to be, it's still evolving. We haven't narrowed it down. How did you do the first hires? Now, great question. I think at that point, the cultural values are not put down on paper, but you kind of inherently know who you are as founders or as a founder, as a single founder. And I think that's what helped us. We knew people, for us, for example, mutual respect and humility is very important. So those are important values for us. And that means that while we had not put it down on paper at that point, we knew me and Sunil valued that humility and mutual respect significantly. And you can sense that during interviews. And even though you've not put it down, I think early on we were looking for people that had similar values as us. And that really mattered to us. And that's what helped us. And for example, in this case, he had a lot of passion for learning digital, and he'd done his courses online. And and one of the other things we really do is every candidate we hire has to do an assignment. And the quality of that assignment tells us how much they have an eye for detail, how much passion they have for this. Are they actually keen to join us? And I think these are good indicators of whether, they deserve to be hired or not. And I think for us, the assignment is a great filter. In fact, I would say 30 to 35% of candidates do not even send the assignment back, which is absolutely fine. In fact, that's great because they are not the people we want in our team. நான் விகாஸு கேட்ட கேள்வி ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி ஹையர் பண்ணாங்க? கம்பெனி கல்ச்சர் அப்போ தான் செட் ஆகிட்டு இருக்கோம். நான் யார், எதுக்காக, யாருக்காகங்கிற அந்த ஃபார்மேட்டிவ் ஸ்டேஜில் எப்படி எடுத்தாங்கன்னா, ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பதில் சொன்னார். அதாவது முதல் மேட்ச் இந்த ஃபவுண்டிங் டீம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட மேட்ச் ஆகிறாங்களா வேல்யூஸ், அவங்க எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க, யாருக்காக ஆரம்பித்தாங்க, அதோட மேட்ச் ஆகுதா. ஆனால் முக்கியமான விஷயம் 2 விஷயம். ஒன்று கற்றுக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கா, ஏதாவது கற்றுக்கிட்டே இருக்காங்களா, புதுசாக பண்ணுறாங்களா. 2வது, எடுக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஹோம்ஒர்க் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. கொடுத்ததில் ஒரு 35-40% பதிலே போடுறதில்ல, திருப்பி வருதில்ல. ஸோ அதுவும் சந்தோஷம் அப்படின்றாரு. அது அங்கேயே வெட்டி விட்டுறலாம். மிச்சம் 60%ல் அவங்க கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும் என்ன டீட்டெயில்டாக என்ன பார்த்துருக்காங்க, எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட நோக்கம் என்ன, அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நாளைக்கு முக்கியம் இல்லையா. வளர்ச்சிக்கு வரணும் அப்படின்னா கிளைண்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கணும், எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சால்வ் பண்ண தெரியணும், தெரியலனாலும் கற்றுக்கிட்டு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும். ஸோ அருமையான ஒரு 3 ஸ்டெப்பு ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காரு. இதை நம்மளும் கடைப்பிடிக்கலாம், நம்மளும் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். என்ன ஸ்டேஜ் பிஸ்னஸில் இருந்தீங்கனாலும் ஒரு அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்து பாருங்களேன். அந்த அசைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஏனோ தானோன்னு பண்ணி அனுப்பினா அங்கேயே நிறுத்திடலாம்ல, மேலேயே போக வேண்டாம். நமக்கு நேரம் மிச்சம்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். நேரம், பணம், எனர்ஜி, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே மிச்சம். நம்ம அந்த பக்கமே போக வேண்டாம். Any tips from you, Pravin? I know you've built a strong team over the years across your enterprises. Yes. So. I've also had a lot of mistakes and failures because I'm sure. A lot of people who I thought would be great, but then once they are in, I'm looking London, they are talking Tokyo, and it doesn't work through. But it continues to be a challenge because, and you and I have had a coffee discussion also on how to hire from the Corona batch. Yes. A sense of entitlement. Maybe I have grown older, I belong to a different generation. Are you facing the same? How are you solving it? Yeah, the COVID batch is a unique one. We've had a lot of debates internally on how to make this work. I think it's tough because the basics on which that college education happens, the internship happens,
I think a lot of those basics were changed or broken during that period. And they're not necessarily the only ones to blame. I think the situation was such that it happened. We've done a few things there. One is we have made sure now we are 4 days work from office, because we realized that yes, the flexibility is good, but it's not helping with the client impact and the business impact. Because the moment you're not in that zone, if you're not constantly learning, if you're not constantly experimenting and trying new things, and in our space, things change every month, every quarter, there's something new. And doing that virtually, we found it to be very challenging. So while we have some flexibility, but we said bring them back, and being at office is helping them build that discipline that is required. That's one thing that we've done. I think the second is we've also tried to figure out a lot of training, which is more like campus to corporate kind of, or campus to company kind of training, to help them with basics, be it email etiquette, be it how do you minute a meeting, how do you reply to customers who are angry or upset, is how do you handle conflict. I think a lot of these basics, they probably didn't have an opportunity to actually practice, so we are helping them through some of these pieces. நான் கேட்ட கேள்வி கொரோனா பேட்ச் பரிதாபங்கள். நான் ஒரு ஆண்டர்பிரினராக கஷ்டப்படுறேன் ஹையர் பண்ணும்போது. மேபி எனக்கு தான் வயசாயிடுச்சோ, இல்லை அந்த ஜென்ரேஷன் கேப்னா இதுதானோ அப்படின்னா வரவங்க வந்து ஏதோ அவங்க நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறது நமக்கு பண்ணுற பாக்கியம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ விகாஸ் இப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால், ஒன்று வந்து கேம்பஸ் டு கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங் மாதிரி நடத்துகிறாங்க. எப்படி எழுதணும், இமெயில் எழுதுறது, இதை நான் கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். ஏன்னா பல இன்டர்வியூ, நான் ஃபைனல் இன்டர்வியூ வரும்போது ப்ரோ என்ன பண்ணுறீங்க, கம்பெனி என்ன பண்ணுறது ப்ரோ, நான் கம்பெனி சிஇஓப்பா, நீ 4 லெவல் இன்டர்வியூ தாண்டி என்கிட்ட ஃபைனலுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ ப்ரோ எல்லாம் நீ வீட்டில் வச்சுக்கோ, ஆஃபீஸில் இப்போ ஒரு சிஇஓ கிட்டே அப்படி பேசுகிறாங்க, நாளைக்கு கிளைண்ட் முன்னாடி எப்படி பேச முடியும்? ஸோ இந்த கார்ப்பரேட் டு கேம்பஸ் டு கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங்கில் ப்ரிட்டி மச் சோஷியல் மீடியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எப்படி நடக்கணும், எப்படி இருக்கணும், எப்படி எழுதணும், ஒரு கிளைண்ட்டு ஏதோ சொதப்பிட்டோம், கிளைண்ட்டு கத்துறானா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஏன்னா அவன்கிட்ட போய் நம்ம சண்டை போட்டுட்ருக்க முடியாது. அது ஒரு அருமையான ஒரு ட்ரைனிங், மிக மிக அவசியம். ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா, அந்த விகாஸ் கொடுத்த ட்ரைனிங்கில் மிச்சம் மீதி இருக்கு இல்லையா, அதை நான் ஹையர் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்துட்ருக்கேன். ஏன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறத இந்த பேட்ச், இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தான் நம்மளை விட பல வேகமாக தெரியும். ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஆட்களும் நம்ம கம்பெனிக்கு அவசியம். இல்லை நம்ம வாட்டுக்கு ஒரு கிணத்து தவளையாக இருந்துட்டு போயிட போகிறோம். ஸோ ஒரு அருமையான லெசன். But the newer folks are still okay, I would say. Yeah. The ones that just finished college are actually still okay. It's the people that graduated in 21, 22, I think that's where the challenge is. Because marketing challenges, and let's focus in the beginning of Social Beat. How did you get your first customer? How did you get your first few customers? What did you do? Because you were not a brand, the company was not a brand, the entire category itself was still evolving. Yes. So how did you? Yeah. I think the first 2-3 clients we got were by just putting yourself out there. So the very first client we got was actually from a speaking opportunity I had. I was speaking to a bunch of entrepreneurs. I think it was Rotary, if I'm not wrong. And that's how I got a first client, right? So it's also about just being out there, constantly taking every opportunity you get, be it to, speak, to be in a panel, to use LinkedIn, whatever, right? So, and the second inquiry we got is actually via Facebook. At that point, we used to post a lot of content on Facebook. And of course, we had our website, and we had, a lot of searches on Google also happening. And I think that digital presence helped us to get the next few leads. And it may sound surprising, but we were getting leads digitally in 2012, 2013, right? And of course, you can get it today as well, but you need a little bit more effort to make that happen. And I think these are the two things that really help. But I think the flywheel really started when we started doing good work. The moment we started doing good work, the moment we started showing results to our clients, that's really what started showing
we started getting more referrals, we started getting more work, and we then got a really large real estate client in probably 2014 or 2015, and that I think set a lot of things into motion. Suddenly, Google and Meta said, "Oh, we should look at the space. We should look at working with independent partners like us," and I think that set a lot of things into motion. And then we need to keep doing amazing work, and I believe even today, the reason we still get a lot of client referrals is because we continue to drive business impact. We continue to do amazing work. If we drop the ball there, no kind of marketing is going to help. நான் விகாஸ்ட்ட கேட்ட கேள்வி, இப்போ அவங்க 100 கோடி பெருசாக இருக்காங்க, இப்போ இல்லை, ஆரம்பித்தப்போ என்ன செஞ்சாங்க, எப்படி முதல் கஸ்டமர் முதல் 2-3 கிளைண்ட்ஸை பிடிச்சாங்க. அதுக்கு ஒரு அருமையான பதில் சொன்னார். ஒன்று, புட் யுவர் செல்ஃப் அவுட் தேர் அப்படின்னு, நான் இருக்கேன், நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு எந்த மேடையில் பேச கூப்பிட்டாலும் இதை கவி பிடிச்சி எடுத்து விகாஸ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தான் ஆஹா, இவங்க இதை தான் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி அது மூலமாக லீட்ஸ் வந்தது. அவங்க பண்ணுறதே டிஜிட்டல் தானே. ஸோ அந்த காலத்துலேயே டிஜிட்டலில் போயிட்டு அப்போவே ஃபேஸ்புக்லேருந்து லீட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. அந்த லீட்ஸை பிடிச்சிட்டு வர பிஸ்னஸை ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆங்கிலத்தில் ஃப்ளை வீல்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அது வந்து இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட்னு கூட சொல்லலாம். ஏதாவது செஞ்சிட்டே இருப்போம், திடீர்னு ஒன்று மாட்டோம், அது அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடும். அவங்களுக்கு வந்து 2014 ரியல் எஸ்டேட் கிளைண்ட் வந்தது. அதை பேஸ் பண்ணி ரியல் எஸ்டேட் கேட்டகரி முழுக்க பண்ணாங்க. அதனாலேயே ஃபேஸ்புக் அவங்கள பார்த்து, ஓஹோ இந்த கேட்டகரிலையும் நிறையா மவுஸ் இருக்குது, நிறையா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவங்கள பார்ட்னராக எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆனால் கடைசியாக அவர் சொன்னது வந்து, நீ எவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்காரன் வேணால் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு சொதப்பு பெருசாக சொதப்பிட்டேன்னா எந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ணாலும் நான் காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ இவங்களோட க்ரோத்தே பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எடுத்து போட்டு செஞ்சு நல்ல வேலை, அதனால் வர வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ரெஃபரல், அதனால் வந்த முதல் பெரிய கிளைண்ட்டு, அவங்களால வந்து இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட். ஸோ அருமையான வேலைங்கிறது டேபிள் ஸ்டேக்ஸ், அதை நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். கிளைண்ட்ஸ் வளர வளர அவங்க எதிர்பார்ப்புகளும் வளர்ந்துட்டு கொண்டே இருக்கும். நம்மளும் அதுக்காக ஆர்என்டி பண்ணி புதுசாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்கும் நிறைய லேர்னிங் இந்த பதிலில். On a lighter side, Vikas, some funny incident from your business world across your 10-12 years. Anything funny, any funny incident or interesting episode? Yeah. I think lots of fun. I mean, we've had a lot of fun along this journey. I think, what I found funny was, we actually took a flight. Me and my colleague were taking a flight a couple of weeks ago, and we soon realized there were 3 other colleagues of ours going to different cities, and we met them at the airport. We're like, hey, this is amazing, right? We didn't even know, and I think signs of growth, positive signs of growth. I think that's fun. I think the other is the space we are in. This every day there's so much fun happening, right? Be it a video shoot, be it suddenly you by mistake you post content of brand A into brand B's handle, and everything erupts, and later you laugh about it saying, oh, this can also happen. So I think there are a lot of fun moments that happen. Some of them you laugh back at, but some you enjoy as you go along, and I think we try and keep it light, because anyway the clients give you so much stress. So internally we try and make it as light as we can, and that's what makes it work. So one funny incident from my side, because I'm a professional speaker, I speak. Yeah. And there was a very big talk I was scheduled to give end of last month, which because of the cyclone Fenial, it got cancelled. So all the publicity was done on LinkedIn, it was there, a lot of people signed up. But the talk never happened because it was just too windy, too cyclone-y, it got cancelled. And Monday, on the same thread, I get a message saying, what a brilliant talk from Pravin, so many insights that came through. And I was shocked. Then I realized whichever digital marketer has used an auto bot or something, that just, so there's no human filter that was there. And I was surprised, saying the talk that I did give is getting a great testimonial out here. That's how good your talks are, Pravin. Now, to sources of learning. That's also the social beat culture that you said, that you have to continue to learn. But you as an individual, a co-founder and an entrepreneur, what are your various sources of learning? How do you keep yourself up to date? Yeah. 2 areas. One is reading. I think, I try and read
not necessarily just books. Of course, I try and read books. I also read non-fiction and fiction books, but I read a lot in terms of business news, in terms of startup news, trying to understand what are different companies, different startups, different industries, how are they growing, what's happening. And I think that really helps me get a sense of what's happening around the world. And recently, I've been trying to read a lot about what's happening in the geopolitical world as well, be it through The Economist or New York Times, because it really gives you a sense of the different levers that are impacting industry and business. And I think for me, that's a big source of learning. I think second is I try and learn a lot from events and sessions. So I think, that's how we know each other as well. We've met at so many different events over the years. And I think for me, more than seeing a YouTube video or a podcast, which also I do occasionally, but for me, that energy that you get by being in a room with somebody and learning from them in person, or even learning from you today in this podcast. And I think learning about how to do a podcast from you, I think these are things that you get by being there and learning in person. So for me, that's more exciting. So I try and attend as many amazing learning events and sessions that I can over the years. Very interesting. Any book that you've read in the recent past, Vikas, that's appealed to you that you would like to recommend to our listeners? Yeah, I think a recent marketing book I read was by an author who's a IMA professor. Her name is Rama Bijapurkar. And she has a recent book called The Lilliput Land. Oh, beautiful book. Yeah. It's an amazing book that brings out what is really the Indian consumer like. And I've been in marketing for, almost 15 years. But I think some of those insights really help you take a step back and realize that India is a lot more complex than we make it to be. And the wealth and the surplus income of Indians is actually spread across not just the top 10 cities, but actually across maybe 300-400 towns. And I think that's, a lot of exciting insights there, which actually we took back and said, okay, how do we relook at the audience and the profiling that we do for brands that we work with? And I think really useful and interesting insights in that book. I love the book as well, primarily because Rama is a market researcher, and so much depth of research she has done, put it in and connecting the dots. Oh, I love the book. It's one of the favorite books that I gift to some of my clients, especially for those outside India, for them to know that India is just not one. Yeah. There are several Indias that are there. Absolutely. Vikas, it's been great. I've written down some points that I'd like to summarize. One, you beautifully started with confusion is cool. And that even now you have these questions. And confusion does not mean negative. It just says I'm still searching for an answer. I love your experiments by you, your company, your management team into the newer aspects, into crystal ball gazing, finding out what could be the potential and investing in it. Of course, you've had several failures, but some of them have clicked and clicked rather big. I really loved what you have done with the 22 languages, because there are some who are in the large language model or the small language model that are doing exactly what you're doing now, but you've been doing it for a long, long time. From a hiring perspective, the assignment or giving them a case or a homework to solve is something really, really big. And then finally, putting yourself out there. கடந்த 45-50 நிமிஷமா விகாஸ் கிட்ட பேசுன்றதுல எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிது. அதை நான் சாராம்சமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஒன்று எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கேள்விகள் மனசில் இருக்கும். ஓரளவுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறது நல்லது. இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, ஒவ்வொரு தடவை நான் மேடை பேச்சில் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி என் பொண்டாட்டி ஒரு கேள்வி கேட்பா. பிரவீன், தொப்பையில் பட்டாம்பூசி ஓடுதா? ஆமான்னு சொன்னால் சரி, நல்லா பேச்சு கொடுப்பேன். இல்லை கான்ஃபிடென்ட் இருக்கேன்னா சொதப்பு வைப்பார் அப்படின்பா. ஸோ ஓரளவுக்கு அந்த கேள்விகள் இருக்கிறது நல்லது. இவர் ஆரம்பித்தப்பவும் இருந்தது, இப்போ 300 பேர் இருக்காங்க, நல்லது. நாளைக்கு 1000 பேர் ஆனாலும் ஓரளவுக்கு அந்த கேள்விகள் இருக்கதான் செய்ய வேண்டும். அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறோம் என்று பார்க்கணும். ரெண்டாவது, நாளைக்கு என்ன தேவையாக இருக்கும், எக்கானமிக்கும் சரி கிளைண்ட்டுக்கும் சரி, மறுபடியும் ஒரு பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட். நான் எதுக்கு இருக்கேன்? என் கம்பெனிக்கு லாபம், ஆனால் என்னோட கிளைண்ட்டுக்கு பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட், அது மூலமாக வர லாபம். அதனால் நாளைக்கு என்ன தேவைங்கிறத நம்ம ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன சொன்னார், பிஸ்னஸ் நியூஸ் படிக்கிறாரு, ஸ்டார்ட் அப் நியூஸை படிக்கிறாரு. ஏன்னா நாளைக்கு எந்த பக்கம் இருக்கும்னு எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் ஒரு கேம்பிள் எடுக்க முடியும், ஒரு பெட்டு செய்ய முடியும்.
பல பெட்டுகள் தோத்துருக்கு, ஆனால் பல பெட்டுகளும் ஜெயிச்சிருக்கு. அதனால் அவங்க மறுபடியும் ஒரு அருமையான சொன்னார். இட்ஸ் அ ஹையரிங் போது நெகட்டிவ் லூப் அப்படின்னாரு. ஒன்று சொதப்பி அடுத்தது சொதப்பித்தனா அடுத்ததும் சொதப்புங்கிறது இருக்கும். ஆனால் அதே திருப்பி பாருங்களேன், உல்டாவா அவங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ், அதனால் 2வது சக்ஸஸ், அதனால் 3வது சக்ஸஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த 22 மொழிகள்ங்கிற ஒரு டிவிஷன் தீர்க்கதரிசி தான். இன்றைக்கி நம்ம என்ன தேடிட்டு இருக்கோமோ அதை அன்றைக்கே அவங்க செஞ்சுருக்காங்க. ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு கேம்பஸ் டு கார்ப்பரேட், அதாவது கோழி குஞ்சாக இருக்கும்போதே பிடிச்சி கம்பெனியில் உள்ளே கூப்பிட்டு வந்துட்டோன்னா எப்படி தேவையோ அதை ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம கல்ச்சருக்கு டியூன் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம கூடயே வளருது. பல பேர் அவங்க கம்பெனியில் 5 வருஷம் 8 வருஷம் 10 வருஷம் இவங்க கூடயே அந்த பாதையில் போயிட்டுருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு பிடிச்சது வந்து புட் யுவர் செல்ஃப் அவுட் தேர். நான் இருக்கேன், எங்கே மக்கள் இருக்காங்களோ அங்கே கடை போடணும், கடை போட்டு கூவி கூவி விற்கணும். விற்கிறதோ இல்லையோ என்னை பற்றி பல பேர் சொல்லணும், பேசணும். அது என் கையில் தான் இருக்குது. அதை அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக செஞ்சுட்டு வர்றதுனால கிளைண்ட் வராங்க, அந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஒருமையான வேலை செய்ய வேண்டியது, அதுவே ஒரு பாசிட்டிவ் லூப்பில் அந்த ஃப்ளை வீல்ங்கிற கான்செப்டுக்கு வராங்க. இதுக்கு நடுவில் அவர் ஃபெயிலியர்ஸை பற்றி ரொம்ப ஓப்பனாக சொன்னாங்க. எதுக்கு? ஏன்னா TiE சென்னை இருக்கிறதே வந்து ஃபாஸ்டரிங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். தவறுகள் இருக்கும், தோல்விகள் இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, எப்படி சமாளிச்சாருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தொழிலில் அதை சரிப்படுத்த போகிறோம். பல புதிய தப்புகள், புதிய தோல்விகளை சந்திப்போம். ஸோ Vikas, it's been amazing having this conversation with you. Thank you very much for coming right over and inspiring a whole bunch of us. Thank you. Absolutely, my pleasure, and excited to be part of the podcast. And thanks for hosting me, Pravin. That's it for today on Breakthroughs and Blunders. Remember, every misstep is just a plot twist on the road to success. Keep learning, keep laughing, keep hustling. If you'd like to be a part of this podcast, write into us at TiE Chennai.